ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. KD's been a long journey for all of us. Last 3 months ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it's been a very difficult but still a very beautiful journey for all of us. ಇವ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Everybody's hard work is shown. I'm sure it's been a struggle, but ivattu khushi agutte to see the end result. The most beautiful thing about this is ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, but I've never when Venkat sir came the last time for the song launch, I was not there. So ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ the biggest or the most important person for any film is the producer. So thank you, sir. Thank you for being with us today. It really feels nice that you're here. Throughout the journey, KVN Productions, Supreet, who was handling everything, all of them have been really kind to us, and adrinda this end result today. Last 1 month in the Arjun and Prem have been in Chennai only because they are doing the DI and all of that. So I'm sure that ಅವರಿಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಪ್ರೇಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಜೊತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ, but they both just not agreeing. But I'm definitely waiting. This, especially in this film, ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು is an honor for all of us. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ, whenever I go there, ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. I think they know each other really well. So it's really nice. In this film particularly ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. Any senior actor should inspire all of us juniors, and that work for me, Ramesh sir does it really well. He's inspirational to all of us. Can we hear it for Ramesh Arvind sir, please? Absolute inspiration ಅವರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, and they all say that Ramesh Arvind sir's character is going to stand out in this film ಅಂತ. So I am waiting to see Ramesh Arvind sir's character in the film. ರೀಶ್ಮಾ, ನಾನು ಆ ಥರ ಬದಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. So it's nice to see you doing it so well. I think it's come out really well, the character. Much Lakshmi and Dhruva. Every month, one ದಿವಸನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಇನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. He's so worried about it. But the love that Dhruva carries for KD, he inspires a lot of actors younger to him. So I really wish Dhruva all the best. ಅಕ್ಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಪಕ್ಕ KD ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. So this film will do very well for you, Dhruva. I'm wishing only the best for you. ಪ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಯಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಡೀ ಹೋರಾಟ ಇದೆಲ್ಲ 30ಕ್ಕೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, first day morning show, when we all watch it, I think I'm going to cry, because this has been a journey and a struggle for all of us. It's nice that my son sits here today, because I know he is going through that at home also. But it's great to see all of you here. Ivattu ella artists bandidare cinemadu. Nam choreographer Mona bandidane. Bhushan and Rahul are not here, but it would be nice to see them also. Nam cinematographer. Today is my father's birthday. So it's always nice to see cinematographers doing the best in the industry. So Anna, your work is very inspiration to all of us. Thank you so much.
ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸ್ in the audience have been really supportive. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ all of you have stood by me. So thank you so much, guys. Thank you for being there for me and Prem always. Thank you.